Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri televiziyo yiyemeje gukubitira ikinyoma hakubuye no kubagezaho amakuru atariho umukungugu abaryankuna TV. Uyu ni umwanya w'amakuru. Kagame si ukwicukurira imva gusa, none harimo no kwisibira amayira ku buryo ashobora no kuzabura abamuhamba. Ubu Ethiopia aciye yahacisha umuriro. Uti byagenze bite? Kamenyero ngo yagize ate harya? For Ethiopian situation, I haven't known of AU or UN or individual countries trying to help in dealing with the matter. It is still just within the country itself of Ethiopia. It's absolutely worrying, and I hope the United States new administration or the UN or others should be thinking of what we can do together with Africa. Kubirebana na Ethiopia sinumva yaba umuryango umwe bwa Afrika, umuryango w'abibumbye cyangwa igihugu runaka ku giti cyacyo kigira icyo gikora mu rwego rwo gufasha gusohoka muri icyo kibazo. Biracyari imbere mu gihugu cya Ethiopia. Ndakeka kandi nizera ko ubutegetsi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'abibumbye cyangwa se n'abandi bakagombye kuba batekereza icyo twagakoze dufatanyije natwe abanyafrika. Uku kwirata, kwishongora no kwishyira hejuru kwa Paul nibyo byarakaje Ethiopia, ku buryo kimwe mu binyamakuru byaho byamugereranije n'imbeba yigize intare. Mu gihe ku ruhande rumwe yumvikana asa nk'usaba Amerika kumushyira muri gahunda ngo ajye kumarisha abana b'u Rwanda, mu kiganiro The Battlegrounds gitegurwa na Hova Institute, Kagame yanumvikanye abogoza avuga ko atizeye umubano urambye n'iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. United States also, and that affects Rwanda, is one of the two countries in the whole world that refused to use, say, the terminology that was agreed by everybody in the United Nations. We cannot understand what is behind it or who benefits from it. Leta Zunze Ubumwe kandi nanone ikomeje kutuzengereza. Ni kimwe mu bihugu bibiri gusa ku isi hose byanze gukoresha imvugo yemewe n'ibihugu byose ku isi kemerezwa mu muryango w'abibumbye kubirebana n'amahano yabereye mu gihugu cyacu nka jenoside yakorewe abatutsi. Nitwiyumvisha ikibyihisha inyuma ndetse n'ugira icyo byungukira mu wariwe. Kagame kandi ati ibyanjye na Uganda bimaze igihe. You see, the problems between Rwanda and Uganda again have been there also for quite some time. Is that we brought it to surface. We started discussing it publicly and openly. Urabona ibibazo by'u Rwanda na Uganda bimaze igihe kinini n'ibyakirana kare. Ni nkaho twabishyize ku karubanda dutangira kubiganiraho ku mugaragaro no mu ruhame. Muri aya makuru kandi twanavuganye n'umwe mu baofisiye ba RDF kuri ubu burakare bwa Ethiopia. Ntujye kure turaje tubikuvire imuzi n'umuzingo. Nge mwumva kuri mikoro ndi Mucyo Didier, reka tugaruke. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Nyuma y'amagambo Paul Kagame yavugiye mu kiganiro The Battlegrounds gitegurwa na Hova Institute ifite icyicaro muri Amerika, avuga kuri Ethiopia no kubarwanyi ba TPLF bari baherutse kuyigumuraho, ikabiheruka kubakubita inshuro bagahungira mu misozi. Ubu icyo gihugu Kagame aramutse asohotse mu ndake yo mu rugwiro ahaciye cyahanyuza umuriro. Kimwe mu binyamakuru byegamiye kuri leta ya Ethiopia cyitwa Borukana kuri uyu wa 17 Gashyantare 2021 cyasohoye inkuru ikakaye yari ifite umutwe ugira uti umwami Paul Kagame imbeba yigize intare. Nta minsi myinshi ishize tubahaye amakuru ku buryo Paul Kagame usanzwe ugeramiwe n'indwara y'igihannyi yicukuriye imva ubwo yashimutaga Paul Rusesabagina. Kugeza na n'ubu akomeje kuhanyagira bwangu ngo ipfube vuba. Sandara wakwigira hafi ukaduha inshoza kuri iyo mbeba yigize intare nk'uko abanya-Ethiopia babyivugiye mu magambo yabo. Urakoze Mucyo. Ibya Kagame by'abanyarwanda bavuze bati umugezi w'isuri isiba. Bibaye ku nshuro ya mbere ubwo ikinyamakuru cyo mu gihugu abantu bacyaka ko ari igicuti cya Kagame kimwibasiye kikamusiribanga kikamugira yifundigira ibivuzo kugeza ubwo kimugeranyije n'imbeba yigize intare. Kugira ngo abantu batagira ngo naye abaryankuna, reka mbasomere umutwe w'iyo nkuru uko bawanditse mu Cyongereza.
Emperor Paul Kagame, the mouse impersonating the lion. Ushyira mu Kinyarwanda bigira biti umwami w'abami Paul Kagame, Imbeba Yigize Intare. Imva n'uburakari ni amagambo yo kwivanga ya Paul Kagame yavugiye mu kiganiro The Battlegrounds gitegurwa na Hoover Institute yo muri Amerika. Iyi nayo ikaba ari imwe muri ya miryango ikora za lobbying no gufasha mu icengezamatwara ibinyujije mu guha ijambo abantu batandukanye b'ikomerezwa, maze ibyo bavuze ikabyamamaza hirya no hino muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga, itangazamakuru n'ibindi. Mu kiganiro iyi Hoover Institute yajyanye na Kagame kwa 3 Gashyantare 2021 cyari kiyobowe n'umugabo hoze mu ngabo za Amerika, ubu akaba yaravuye ku rugerero Lieutenant Colonel Herbert Raymond McMaster. Kikaba cyari gifite insanganyamatsiko igira iti Rwanda and the African Union, the promise of increased US-Africa engagement. Ugenekereje mu Kinyarwanda ukaba wagira uti u Rwanda n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, isezerano ry'imikoranire isesuye hagati ya Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri icyo kiganiro cyamaze isaha irenga gato, Paul Kagame yavugiyemo ibintu byinshi harimo iby'inkingo za COVID-19. Avuga ko abanyafurika bahanze amaso ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Yivuga imyato ku bijyanye no kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye birimo intambara n'amakimbirane. Avuga ko Uganda bajyanye ibibazo kuva kera na kare ko atari iby'ubu. Arira y'ingona avuga ko Amerika iri mu bihugu bibiri ku isi bimuzengereza. Ageze kuri Ethiopia abaye Imbeba Yigize Intare ati ikibazo cya Ethiopia n'abayigometseho buriya ubuyobozi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe, umuryango w'abibumbye na Afurika bashobora kwicara bakatubwira tukareba uko twajya kwagarura amahoro amazi ararenga inkumbi. Ngicyo icyatumye Ethiopia ifata ubushungu ikarakara Kagame bikomeye cyane ku buryo ubaho Kagame akandagiye Ethiopia yacisha umuriro. Mucyo ndumva bihagije nagusubiza ijambo. Urakoze cyane Sandara, uranasobanutse, ni nayo mpamvu uduhaye umwinjizo usobanutse. Reka dukomeze noneho twimika muri iyi nkuru. Nawe wakwisangira ku rubuga rw'ikinyamakuru burkina.com, ikaba yaranditswe kuri page isohokaho ibitekerezo. Ku bw'ibyo ikaba yaranditswe n'itsinda rizwi ku izina rya The Queen of Sheba. Wanditse iyi nkuru aterura agira ati abacengeza amatwara, inzobere mu busesenguzi, abacancuro n'ibitangazamakuru byataye agataro bikemera kugurwa no kugurishwa biri guhabwa umwanya ku manywa y'ihangu bikibasira Ethiopia nyuma yaho ingabo zahoze ari iza TPLF, ari byo bivuze mu magambo arambuye Tigray People's Liberation Front, zigerejeho zigashaka kubikira ingabo za Ethiopia ibirindiro by'amajyaruguru zigira ngo zizigwe gitumo mu masaha y'igicuku kugira ngo zigere ku mugambi wazo wo guhirika ubutegetsi. Byaje kurangira havuguswe umuti mwiza wakubise nk'inkuba, biza kurangira izateye zitsinzwe uruhenu. Mu rwego rwo kubaha amakuru atariho umukungugu, mbere yuko tugera kuri giti mu jisho nyiri kirimi kibi watanze umurozi gupfa, reka mpamagare umusaza Kasiye nta muhanga abanza tubwire mu ncamake amateka ya Tigray n'izi ngabo zayo TPLF izarizo, icyo zapfuye n'iza Ethiopia n'uko urugamba ruhagaze ubu niba rukiriho. Urakoze cyane Didier kumakanya ngo mvuge mu ncamake ibya TPLF na Ethiopia. Kuko rumaze kubivuga, TPLF ni impine y'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza bikabivuga Tigray People's Liberation Front. Ngenekereje mu Kinyarwanda bikabivuze umutwe waranira ukwishyura ukizana kw'intara ya Tigray. Iyi ntara ya Tigray iri mu majyaruguru y'igihugu cya Ethiopia, ikaba imwe muri leta 10 zigize igihugu cya Ethiopia. Aha nkaba ngira ngo mbonereho menyesha abakunzi bacu batari babizi ko igihugu cya Ethiopia gifite imitegekere ishingiye ku mareta afite ubwigenge bucagase, aricyo bita mu gifaransa federation. Izi leta iyo zose ziteranye nizo zikora igihugu kimwe cya Ethiopia, nk'uko bimeze kuri Nigeria cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntara rero ni imwe muri zo leta, ikaba ihana imbibi n'igihugu cya Eritrea mu majyaruguru n'icya Sudani mu burengerazuba. Umurwa wayo ukaba witwa Mekele. Mu baturage basaga miliyoni 110 batuye Ethiopia yose, abatuye Tigray bagera kuri miliyoni 8 z'abaturage. Ubwoko bw'abatigrean biganje muri intara bakaba bagera kuri 7.5 by'abaturage bose ba Ethiopia. Bwana Mucyo, urabizi ngo umubabaro wigisha ubwenge, kandi iyo karanze umuntu cyane akarikera umumara ubwoba agakamirika akazakunywesha amazi.
nk'uko tubikesha amateka ya Ethiopia, ahagana mu 1889 muri Ethiopia himye umwami Menelik wa kabiri maze aheza abaturage ba Tigray ku byiza by'igihugu. Ibyo biragenda birakurikirana bimara imyaka myinshi. Kuva mu myaka za 60 incabwenge za Tigray zari zimaze kwiga kaminuza zatangiye kwishyira hamwe maze zitangira gusaba ubwigenge bw'intara ya Tigray. Icyo gihe zishinga umutwe ziwita Tigray Liberation Front, aribyo mu magambo ahinnye TLF. TLF yakubitanye n'agatsiko k'abasirikare b'abasocialiste kari kazwi ku izina rya DARG kayoboje Ethiopia inkoni y'icyuma kuva muri za 74. Aka gatsiko kayobowe n'uwitwa Mengistu Haile Mariam kuva muri za 77. TLF yabonye itakandiraho yigira inama yo kwivugurura ngo ijyane n'ibihe byari bigezweho iki gihe, maze ihindura izina yiyita Tigray National Organization TNO. Ijya no gushaka ubufasha muri Eritrea ku mitwe nayo yari iriho irwana iharanira ubwigenge bw'igihugu cyabo. Iyo mitwe unabona ko ari nayo yakomoyeho amazina yayo, kuko hari witwaga LF no kuvuga Eritrean Liberation Front na EPLF aribyo bivuga Eritrean People's Liberation Front. Mucyo rero nkuko abaryankuna tukunda kubivuga, gushaka no gushobora. Mu Gushyingo 1974 EPLF yo muri Eritrea yemere rya shyaka rya Tigray kuritoreza abarwanyi, baherako biyita rya zina wambwiraga ari ryo rya TPLF. Kugeza muri Kamena 1975 bari bafite abarwanyi 50 gusa, bakomeza kwiyongera buhoro buhoro bagera mu 1976 bamaze kuba abarwanyi 120. Amateka agaragaza ko mu myaka 3 ya mbere TPLF yayimaze ari ukwirya ikimara, ari nako igerageza gufatisha umurongo hagati yayo n'ingabo za Eritrea zagombaga kuyitera ingabo mu bitugu igihe icyo ari cyo cyose. Ku rundi ruhande kandi igakomeza guhangana na bene wabo batumvaga uwo murongo wayo. Kera kabaye ahagana mu 1984-1985 ikibazo cy'inzara ikomeye cyane yateye igihugu cya Ethiopia, maze TPLF ikora ibyo bita mu Kinyarwanda kwikinga mu kiza, yigarurira imitima ya benshi ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Mu Kuboza 1988 TPLF yiyunze n'irindi shami ryari ryarayiyomoyeho ryitwaga EPDM, aricyo bivuga Ethiopian People's Democratic Movement, maze bashinga umutwe mushya bawita EPRDF, aribyo bivuga Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front. Mu 1989 bashyizeho guverinoma ikorera mu ishyamba yari ishinzwe kuyobora aho bari barigaruriye. Ku wa 28 Gicurasi 1991 ingabo za EPRDF zinjiye mu murwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa zirawigarurira. Kuva icyo gihe EPRDF na TPLF batangiye kuyobora Ethiopia barangajwe imbere na Meles Zenawi wari chairman wa TPLF. Meles Zenawi yaje kubasha kureshya andi mashyaka abiri nayo yinjira muri EPRDF, abaye amashyaka ane akora impuzamashyaka, maze bahitamo uburyo bwo kuyobora bakoresheje amareta afite ubwigenge bucagaze bishingiye ku turere n'amoko. Ayo mashyaka ni Tigray People's Liberation Front TPLF ryo mu bwoko bw'Abatigrayan, Amhara Democratic Party ADP ryo mu bwoko bw'Abamahara, Oromo Democratic Party ODP ryo mu bwoko bw'Abamoro, ari naryo Minisitiri w'Intebe uriho muri iki gihe Abiy Ahmed Ali akomokamo, akaba ari nawe wa mbere ubaye Minisitiri w'Intebe ukomoka muri iryo shyaka n'ubwo bwoko bugize igice kinini cy'abatuye Ethiopia. Hanyuma hakaza n'irindi shyaka rya kane, Southern Ethiopian People's Democratic Movement CDPM, akaba ari naryo ryahoze rikomokaho iry'uwahoze ategeka Ethiopia Mengistu Haile Mariam yakomokagaho. Noneho reka turebe intandaro y'iyi ntambara y'ejo bundi. Kuva hagire ku butegetsi muri Mata 2018, Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yakoze amavugurura menshi agamije gukumira intambara zahanganishaga amoko, kugeza nubwo abiherewe igikombe cy'amahoro cyitiriwe Nobel muri 2019. Muri uko gukomeza amavugurura ye, Abiy Ahmed yasabye ko haseswa iriya mpuzamashyaka ishingiye ku moko, aho kwitwa EPRDF ikitwa Prosperity Party Badaidiana PB. Iri shyaka rishya ryaje kwemerwa n'ikigo gishinzwe amatora muri Ethiopia aricyo National Electoral Board of Ethiopia mu Kuboza 2019.
Iyi mpuzamashyaka kandi yemewe n'andi mashyaka 3 yahoze mu mpuzamashyaka ya mbere usibye TPLF, hanyuma yakira n'andi mashyaka 5 kuri ubu igizwe n'amashyaka 8. Uku kwanga gushyigikira no kujya muri iyi mpuzamashyaka kwa TPLF ni kimwe mu byabaye nyirabayazana y'intambara yahanganishije guverinoma federal n'intara ya Tigray. Ikindi abantu bakwiye kumenya nuko Ethiopia aho umuyobozi ukomeye ari minisitiri w'intebe nubwo bagira perezida, nuko uwo minisitiri w'intebe ashyirwaho n'ishyaka riri ku butegetsi hakurikijwe imyanya ryagize mu matora y'inteko ishinga amategeko. Ayo matora rero yagombaga kuba ku rwego rw'igihugu cyose ku wa 29 Kanama 2020 yigizwe inyuma kubera icyorezo cya COVID-19 cyari cyateye mu isi. Chairman wa TPLF Debretsion Gebremichael uri ku butegetsi muri Tigray yavuze ko ibyo batabikozwa maze barakomeza bategura amatora ndetse banayajyamo muri Nzeri 2020. Ubutegetsi bwa Addis Abeba bwavuze ko ayo matora atemewe kuko anyuranye n'amategeko, maze Debretsion Gebremichael nawe avuga ko minisitiri w'intebe Abiy Ahmed nawe atemewe kuko yarengeje ikiringo cye. Intambara yadutse ku wa 4 Ugushyingo 2020 ubwo ingabo za TPLF zagabaga igitero gitunguranye ku ngabo za leta zari mu kubirindiro by'amajyaruguru. Icyo gihe iza leta zahabona isomo, ariko urugamba rwakurikiyeho rwaje kurangira TPLF itsinzwe. Mbere yuko Abiy Ahmed agera ku butegetsi, TPLF niyo yasaga nkaho iyoboye ubuyobozi bwose bw'igihugu ndetse n'igisirikare cya Ethiopia. Nk'abarwanyi bavuye kure kandi bamenyereye ubunyeshyamba, intara ya Tigray yari ifite abasirikare bitegura urugamba bagera ku 20, ikagera inkeragutabara zisaga 150 n'ingabo zari ziri mu mwambaro wa leta ziri ku butaka bwabo zingana 15,000. Usibye aba barwanyi ba TPLF yari ifite ibitwaro bikomakomeye yibitseho ubwo yarwanaga na leta ya Ethiopia mu myaka yo hambere, dore ko icyo gihe yari ishyigikiwe n'igihugu cya Eritrea kitacanaga waka na Ethiopia mu bihe byashize. Aho Abiy yagere ku butegetsi, umubano w'ibyo bihugu byombi ubu warisununuye. Ubu leta ya Eritrea iri gushinjwa na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gushyigikira leta ya Ethiopia, ikaba yaranohereje ingabo zayo ku butaka bwa Tigray mu rwego rwo gufasha leta ya Ethiopia guhangana n'izo nyeshyamba. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburayi barasaba Eritrea kuvana ingabo zayo mu ntara ya Tigray. Ngayo nguko bwana Mucyo. Aya makuru atariho umukungugu na handi wayasanga atari ku Baryango na TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP abaryankuna no kuri Twitter @abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@info@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akaropye. Arakoze cyane umusaza nta muhanga kuri ayo mateka anaryoheye amatwi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Paul Kagame abana b'Abanyarwanda abayumva hakomye intambara hose yabashorayo maze bagapfa cyangwa bakarara Rwantambi, ariko wakibonera ifaranga. Ameze nka cacana wagendanaga intorezo n'umuhoro abaza mu borozi niba nta ushaka kubaga ngo amutize ibikoresho ariko amuhe ikibaro. Imbera n'imperuka uko byagendekeye cacana ni nako bizagendekera Kagame, kandi Ethiopia yahise ibimwereka. Reka nsabe Sandra yongera aturebere muri cya kinyamakuru twumve icyo Queen of Sheba yashingiyeho yita Kagame Imbeba Yigize Intare. Sandra. Mucyo, nk'uko umaze kubyiyumvira muri aya mateka umusaza tugejejeho, amashyaka yose usibye TPLF n'intara zose usibye Tigray byemeranyije kuri gahunda igamije gukemura burundu ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku moko no cyo kwikubira ubutegetsi. The Queen of Sheba mu nyandiko yabo bagize bati iki kibazo cyo kugambanira igihugu cyamaganiwe kure icyarimwe n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze kuri wa munyamabanga wa leta Mike Pompeo, mu bihugu bito nka Djibouti cyahaye umudari w'icyubahiro umugaba mukuru w'ingabo za Ethiopia kubwo gutsinda abagambanyi bagomba kuzana ibibazo mu karere kose.
abanditsi ba Queen of Sheba bakomeza bagira bati n'ibihugu bikomeye nk'Uburusiya n'Ubushinwa byemeye kumugaragara ko icyo kibazo kireba igihugu bwacyo ndetse binafasha ku buryo bwo mu kinyegero gukangara abagerageza gushyira igitutu kuri Ethiopia. Mucyo rero dore aho wansabye kuvuga ndahageze by'umwihariko. Ahari uwamaze nkasoma mu Cyongereza hato hatagira ugira ngo ndabihimbye. Handitse hatya: Here comes Emperor Kagame squealing on the issue during an interview with Hoover Institution, a US-based think tank, subtly and devisely faulting Ethiopia. In the interview, he audaciously called for direct UN Security Council intervention in Tigray, when this is an indubitable matter of national jurisdiction. Gerekeje mu Kinyarwanda bagira bati reka rero hazagire hatya haza umwami w'abami Kagame ajwigira kuri iki kibazo mu kiganiro na Hoover Institution yo muri Amerika, maze ku buryo bw'uburyarya ashinja Ethiopia. Muri icyo kiganiro yasabye ku buryo bwanduza cumu ko akanama gashinzwe amahoro ku isi kohereza ingabo zo kugarura amahoro muri Tigray, mu gihe bizwi ku buryo budashidikanywaho ko icyo ari ikibazo cy'imbere mu gihugu. Urakoze cyane Sandra, reka noneho mpamagare Cyubahiro adufasha tuzamurire Kagame amukure mu gikombe amushyire mu gahinga ejo batazagira ngo twe na Queen of Sheba twaramuhimbi. Could you just give us your thoughts on conflicts a little bit beyond the Great Lakes region, especially the one that's ongoing in Ethiopia, centered on Tigray, as well as other places where you have Rwandan troops deployed, such as South Sudan and in the Central African Republic? Wagira icyo tubwira ku makimbirane hanze y'akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane nko kubiri kubera muri Ethiopia bishingiye ku ntara ya Tigray n'ahandi u Rwanda rwarohereje ingabo nko muri Sudan y'Epfo ndetse no muri Repubulika ya Central Africa. Then for Ethiopian situation, I haven't known of AU or UN or individual countries trying to help in dealing with the matter. It is still just within the country itself of Ethiopia. Ku birebana na Ethiopia, sinumva yaba umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umuryango w'abibumbye cyangwa igihugu runaka ku giti cyacyo kigira icyo gikora mu rwego rwo gufasha gusohoka muri icyo kibazo. Biracyari imbere mu gihugu cya Ethiopia. But of course it is a very serious situation. It is worrying to everyone who gets to know and hear from what is happening there. It's absolutely worrying. So at some point there have to be steps to try and address that issue, and if it could start from within the country itself, so much the better. But I think the toll is just getting too high as we see it. Ariko rero ni ikibazo gikomeye. Nta muntu bitahangayikisha iyo ubashije kumenya no kumva ibiri kuhabera. Birahangayikishije ku buryo budasubirwaho. Ku buryo ubu cyangwa buriya ni ngombwa ko hagira igikorwa. Biramutse bibereye imbere mu gihugu bwacyo byaba ari byiza kurushaho, ariko ndakeka ko aho bigeze amazi yararenze inkombe nkurikije uko tubibona. In fact, the other problem is that it has been cut off from the rest of the world. Right. People don't even know much about what is happening there in reality, other than the misery and things we see when people have crossed the borders and run into Sudan, or a few people who have been working there with the difficulty saying what they have seen and heard. It's absolutely worrying. Ikindi kintu gikomeye nuko ibiri kubera hariya babigize ubwiru ni nkaho babiheje isi. Nta bantu bazi ibyo abantu bari kunyuramo iyo wumvise ubujya habi n'ibibazo abantu bari mu bivanye ku bantu babashije kwambuka umupaka bagahungira muri Sudani, cyangwa ku bantu bake bakibasha gukorerayo nabwo ku buryo bugoranye. Iyo wumvise bavuga ibyo babonye n'ibyo bumvise birahangayikishije cyane. And I hope the United States new administration or the UN or others should be thinking of what we can do together with Africa. Africa needs to be engaged primarily, but it's not as easy to say Africa is going to do this with this, and
it's very difficult. ndakeka kandi nizera ko ubutegetsi bushya bwa leta zunze ubumwe za Amerika, umuryango w'abibumbye cyangwa se n'abandi bakagombye kuba batekereza icyo twagakoze dufatanyije natwe abanyafurika. By'umwihariko Afurika igomba guhabwamo inshingano ku ikubitiro, ariko ntibyoroshye kuba wahita uvuga uti Afurika izakora ibi n'ibi, biragoye. But something needs to happen to prevent that, because by the time maybe 1 year or 2 or 3 elapse, we shall find that the toll has been extremely high. Ariko nanone hagomba kugira igikorwa, kuko hatagize igikorwa nyuma y'imyaka 2-3 ushobora kujya kubona ukabona ingaruka zirenze igaruriro. Nyuma yo kumva ibyo, abanditsi ba Queen of Sheba bamanukuye Kagame uwo ari we, maze bagira bati uwo mwami bita Kagame nubwo bivugwa ko yacunguye igihugu akanatuma gitekana, siko bimeze ku karere. U Rwanda birazwi ko rwajujubije ibihugu byo mu karere runasahura imitungo yabyo. Umunsi umwe rwigeze guteza intambara yahuriyemo ibihugu hafi 10. Bakomeza bagira bati uyu Kagame wihaye guha amasomo Ethiopia ku bijyanye n'amahoro n'umutekano, n'umwicanyi uzwi ku bijyanye no kujujubya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Yishe kandi yigamba urupfu rw'uwahoze ashinzwe iperereza mu gihugu cye Patrick Karegeya, none araza kubwanagira kuri TPLF yahemukiye ikanagambanira igihugu gifite abaturage barenga miliyoni 110. Iby'uyu nyamwami tubitega amaso. Sandara nkorera mu ngata The Queen of Sheba hasaha baravuga amagambo akomeye cyane. Mucyo The Queen of Sheba barakomeza bagira bati uyu nyamwami wacu umaze gutsinda amatora inshuro zitabarika n'amajwi akabakaba ku bicu mu gahugu kanunyu, yakagambye kuvuga aziga mu buryo atangamo amasomo. Dore amaze imyaka n'imyaniko ku butegetsi, kandi bisa naho ashaka kubutsimbaraho igihe cyose gihumeka. Mucyo dore indi ntare ikaze cyane nakwihanganira gusoma uko iri mu Cyongereza mbere y'uko nyisemura. Mu Ruzungu iragira iti Kagame the mouse who thinks he's a lion is not even a cat. He has been effectively hosted by a lavish fund of development partners who have been largely dashing to cleanse their sins for their devastating inaction to prevent the tragic genocide. Aribyo bivuga biti Imbeba ngo ni Kagame icyeka ko ari intare nta nubwo ari injangwe. Yarengejwe n'inkunga zitagira ingano zatanzwe ku bwinshi n'ibihugu byateye imbere byigura ku bw'uburangare byagize ntibitabare ubwo amahano ya jenoside yorekeraga igihugu. Hanyuma ukomeje hepfo bagira bati Kagame yakomeje kuvugwa uko atari mu binyamakuru, agirwa igitangaza n'itangazamakuru mpuzamahanga. Mu gusoza inkuru yabo basoza banenga bikomeye Paul Kagame, aho bagira bati ngo waruzwe ku ihame rya African solutions to African problems, aribyo bivuga ngo ibisubizo bya Afrika ku bibazo bya Afrika. Bati no mu kiganiro hindukira akavuga ati I hope the United States new administration or the UN or others should be thinking of what we can do together with Africa. Tuvuye ku bya Ethiopia, Kagame yabajijwe ku mubano we na Amerika, maze asubiza arira y'ingona ngo imumereye nabi. Tumwumve. United States is a big country, it's a powerful country, it's very wealthy, it's, has technology, all kinds of whatever is needed. It goes to a point that sometimes people get lost into that and think they don't need others, or including even small countries, to associate with, to grow, and to have the influence, in fact, that people or big countries want to exercise, and that's what underlies big powers competition. Leta zunze ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igihangange gikize teknolojiya yakataje n'ibindi byose cyaba gikeneye. Hari aho bigera bakihugiraho bakumva ko badakeneye abandi, yemwe n'ibi bihugu bito ngo bakorane kugira ngo bose baterere imbere hamwe banagere kuri urwo ruhare ibihugu bikize biba bishaka kugira. Ibyo nibyo nkeka bikoma mu nkokora ugupiganwa kw'ibihugu bikize. So Africa or individual countries of Africa would make the difference if we were to have United States associate with Africa. But for small countries like Rwanda, it's very difficult if you look at Rwanda as a small country in isolation and not in the context of the continent.
Ku bw'ibyo rero Afurika cyangwa ibihugu ku giti cyabyo bya Afurika bishobora kugira icyo bihinduye turamutse tubashije gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ku bihugu bito nk'u Rwanda birakomeye cyane iyo urebye u Rwanda nk'agahugu gato kandi ukareba ko nyine ugashyize ukwako. So it is difficult to maintain a predictable, consistent relationship as Rwanda and the United States, because within the United States, I'll give you quickly an example affecting Rwanda already. You know, we used to be eligible to AGOA, African Growth Opportunity Act. Birakomeye cyane kuba twateganya imibereho irambye kandi ihoraho nk'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko muri Amerika wenda nguhaye urugero rumwe rwihuse rukwereka ukuntu u Rwanda tayari rubangamiwe. Nk'uko ubizi twahoze twemewe muri gahunda ya AGOA, gahunda y'iterambere igenewe ibihugu bya Afurika. And then when Rwanda wanted to grow its textile industries and therefore reduced on the flow of used clothes into Rwanda, some lobbyists, people who are benefiting in the United States from this trade, and by the way, the used clothes, most of it would come from China. And they were selling it to Africa, they have been doing that, and they were selling those clothes to Rwanda. Ubwo u Rwanda rwashakaga guteza imbere inganda zarwo zikora imyenda bityo ngo rugabanye imyenda yambawe yinjizwaga mu Rwanda, bamwe mu barobiste bo muri Amerika abungukiraga muri ubu bucuruzi. Kandi unareba igisekeje, imyenda myinshi ya caguwa yazaga mu Rwanda yavaga mu Bushinwa ikagurishwa muri Afurika ikanagurishwa mu Rwanda. And when we wanted to grow our industries, so the lobbyists who were benefiting from this used clothes trade actually influenced the powers that be in the United States to strike off AGOA Rwanda, so that we came under punishment for just doing that, for wanting to grow economy. So you can see a small country trying to grow its economy, its industries, and has to deal with this situation, then there is a backlash, and we have suffered for that. Noneho rero ubwo twashakaga guteza imbere inganda zacu zikora imyenda, abarobiste bungukiraga muri ubwo bucuruzi baducerereje ku butegetsi bwariho muri Amerika, maze idukura muri AGOA duhanwa tuzira gusa gushaka guteza imbere ubukungu bwacu. Urabona igihugu gito kigerageza guteza imbere ubukungu bwacyo, inganda zacyo, none ukajya kubona ukabona umuriro kwakiye. Twagize ibibazo kubera ibyo. United States also, and that affects Rwanda, is one of the two countries in the whole world that refused to use, say, the terminology that was agreed by everybody in the United Nations, referring to the tragic events that happened in our country as genocide against the Tutsis. Leta Zunze Ubumwe kandi nanone ikomeje kutuzengereza. Ni kimwe mu bihugu bibiri gusa ku isi hose byanze gukoresha imvugo yemewe n'ibihugu byose ku isi kemerezwa mu muryango w'abibumbye ko birebana n'amahano yabereye mu gihugu cyacu nka jenoside yakorewe Abatutsi. And we have never understood why, because we even entered into arguments and said, well, if you are talking about Holocaust, you are talking about the Holocaust of the Jews. You are not talking about everybody who died during that period when the Jews were being killed under the Holocaust. So, but for some reasons which they have not even explained, they prefer to say, no, yeah, you know, some other people died. We went into arguments, but United States comes out. Imagine powerful United States as it is, and is arguing on this non-issue that has been sorted out at the UN,
we cannot understand what is behind it or who benefits from it. So this creates an atmosphere of unpredictability, and that's how it becomes difficult for Rwanda, therefore, to predict what is going to happen going forward in terms of relationship. Kugeza ubu ntitwumve impamvu. Hari igihe tujya impaka tukababwira tuti iyo umuntu avuze holocaust, uba uvuze holocaust y'abayahudi ntabwo uba uvuze abantu bose bapfuye muri kiriya gihe ubwo jenoside y'abayahudi yakorwaga. Kubwo impamvu runaka yemwe batigeze banadusobanurira bo bahisemo kuvuga ngo urabona n'abandi bantu barapfuye, twagiye impaka nabo. Ariko tekereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubuhangange bwayo nk'uko iri ikaba ikijya impaka ku kibazo cyarangijwe na ONU. Nitwiyumvisha icyo byihishe inyuma ndetse n'ugira icyo abyungukira mu wariwe. Ibyo bituma habaho umwuka udatanga icyizere, kandi ni nabyo bituma u Rwanda rutabasha kubona neza ahazaza mu bijyanye n'imibanire yarwo nabo. Kaneza, be Kane, ndajya kungurira isukari kwa Mariana. Umva mama, noneho kwa Mariana abakozi b'umurenge ntibashyizeho ibigufuri 3 bipima nk'ibiri 10 kimwe kimwe. Ngacururiza hano hatemewe ngo n'ubuziranenge ni ntabwo, ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uburezi. Hari n'undi nibagiwe. Ye baba we, ni byinshi cyaho mama. Ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo, bahita bakubita ibigufuri. Ariko ubu butegetsi tuzabukamana yerara. Yewe zaba mbarira niko ubwo izo miliyoni Mariana yazikura he? Yamye yishabikira kuva kiri muto. Ubwo nibamushubije ku isuka ntibirangiye. Noneho manuka ujye kwa Mutemberezi urebe ko bafunguye abari hugurira. Mutemberezi yala, mva noneho mama. Mutemberezi ejo baramufunze, umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha, nibaragaruka nibaramubona. Ni Mutemberezi gusa se sha mwana wa dore abantu agahiye baraye Rwantambi bicajwe hasi n'abapolisi ngo batinze gutaha, abandi bararira gusenyerwa, abandi kwamburwa ibyabo, abandi gufungirwa ubusa. Yewe igihugu cyose kiraramukwa. Iri shyano ninde uzaryamurura ku banyarwanda? Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfa. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu. Umubano wa Kagame na Museveni nawo wakomojweho mu gihe Museveni wiyemeje kugura ibikwasi byinshi yirirwa handuza imvunja Kagame aba yamwoherereje. Kagame yavuze ko ibibazo byabo ari ibya kera ko bimaze igihe. Twongere tubyumve. You know, in the area of multinational cooperation for security, you know, you've advocated for that in your own neighborhood as well, and you know, there was hope in 2019 after Rwanda and Uganda in particular signed an MOU to normalize relations. So what do you think has been successful in peace building efforts in the region? What more can be done? Of course, we're seeing reports now of more tensions and violence in the eastern parts of Democratic Republic of Congo. How well is your local diplomacy going to improve security cooperation in the Great Lakes region? Ku birebana n'ubufatanye n'amahanga ku bijyanye n'umutekano, ndagira ngo tugaruke mu gace kawe tubwire ku masezerano mwasinyanye na Uganda muri 2019 agamije gusubiza mu buryo umubano w'ibihugu byombi. Urabona ari iki cyakorwa kugira ngo akarere kizere umutekano? Urabona ari iki cyagakozwe ko dukomeje kubona amaraporo y'urugomo n'ubushyamirane bukomeje kwiyongera mu gace k'uburasirazuba bwa Kongo? Diplomasi yawe ihagaze ite ku bijyanye no kunoza imikoranire n'amahanga mu kugarura umutekano mu karere k'ibiyaga bigari? So before I come to that, let me touch on what has you alluded. You mentioned something about Uganda. Let me. Yeah, the 2019 agreement. Yeah, yes. Yes. Right. So we have. You see, the problems between Rwanda and Uganda again have been there also for quite some time. Only that this time what we had and we hope will help us resolve the matter
is that we brought it to surface. We started discussing it publicly and openly. Otherwise, things were happening, without necessarily people knowing what the matter is. mbere yuko ngira icyo mvuga kuri ibyo reka ngaruke gato ko byo numvise ukomoza kuri Uganda. Urabona ibibazo by'u Rwanda na Uganda bimaze igihe kinini n'ibyakira na kare. Gusa ubu nibwo dutangiye kugira icyo tubikoraho kandi turakeka bizadufasha gukemura ibyo bibazo. Ni nkaho twabishyize ku karubanda dutangira kubiganiraho ku mugaragaro no mu ruhame. Naho ubundi ibibazo byahozeho biraho biri mu kinyegera abantu batamenye ikibazo nyakibazo cyari cyo. So but with Angola and DRC and then Uganda and ourselves, Rwanda, we sat and brought out these issues that have been affecting our relationship. And in that arrangement, we have had a series of discussions to address now again what we brought out as the root causes. We hope that may deliver good results at some point. That's where we are, but those problems have been there for a long time. Hamwe na Angola, Congo, Uganda yemwe natwe ubwacu Rwanda twaricaye dushyira ku mugaragaro ibibazo byakomeje kumunga imibanire yacu. Hanyuma muri ubwo buryo twagize urwunge rw'ibiganiro bigamije gukemura ibyo bibazo tubihereye mu mizi hashingiwe ku buryo twabigaragaje. Turakeka ko bishobora kuzatugeza ku musaruro mwiza aho niho tugeze ubu. Naho ubundi ibyo bibazo byamyeho bimaze igihe kinini cyane. I will not go into more details because I'm just on one side and I don't want to prejudice anyone's understanding of what the issue is, but that one we are managing. Ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko ubundi kuvugira uruhande rumwe sinshaka ko hagira unyumva nabi hakabijyana ukunda ariko ikibazo turimo turagikoraho. Mu gusoza iki kiganiro twashatse kumenya icyo ubu burakari bwa Ethiopia bushobora gutwara Paul Kagame, maze tubaza umwe mu basirikare bakuru ba RDF atubwira icyo bungukiraga kuri Ethiopia n'icyo bashobora guhomba. Kubera impamvu z'umutekano we amazina ye twayagize ibanga kandi n'ijwi rye turarihindura. Yes, twabimenye ntabwo ibintu byasohoka mu binyamakuru ngo mubimenye twe kubimenya. Ariko icyo nakubwira kuri ubwo burakari bwa Ethiopia, actually ni ikibazo kuko tukiri muri struggle. Ethiopia yaduhaye intwaro, yaduhaye imbunda. Ikindi kintu gikomeye yakomeje gusidinga on our side diplomatically mu bintu byinshi. Ikindi mvuze nko kuri Air Force, abasirikare batwara indege n'abazikanika niho bigiye, n'ubu technicians bazo niho bihugurira. Ikindi special force niho yabanje kwigira. Hanyuma ikindi umuntu atakirengagiza, Ethiopia ni igihugu gikomeye diplomatically cyumvikana muri Afurika. Hanyuma icyicaro cya EU nacyo kikaba kiri nyine muri Ethiopia. Ubwo rero urumva ko ari ibintu byaba bikomeye niba ahantu hari icyicaro cya EU dufitanye na bibazo. Ubwo urumva ko His Excellency bitamworohera kujya mu gihugu atarebwa neza. Ikindi nuko igihe umubano wacu waba urimo kuba nabi, mu gihe wa Ethiopia na Uganda tutarebana neza, wowe urimo kugenda umera neza, urumva aho haba harimo ikibazo. Nuko bimeze.
ngayo nguko Banyarwanda, Kagame ashobora kuba ari we muntu wenyine wabayeho ubuzima bwo kwanduranya akaba arinze abisazana. Mu burwayi bwe bumumereye nabi, uko atoye mitende yihutira kwicukurira imva. Ukurikije uko akomeje kwitwara mu minsi ye ya nyuma, birasa naho anashaka kwifungira amayira ku buryo atazabona n'abamuhamba. Kagame ruvumwa mu Rwanda no mu Banyarwanda, ruvumwa mu bihugu by'ibituranyi n'ibya kure, ruvumwa mu bahoze ari inshuti ze n'abakoranye nawe, yewe Kagame ruvumwa ku Mana no ku bantu. Igihe kirageze namwe bake mu musigayeho ngo mwitandukanye n'ubwo butegetsi bwa Babuloni, mutazasangira ibyago nabwo. Aha ni naho dusoreje amakuru yacu ya none. Mwe mwese mukomeje kudukurikira mu izina rya bagenzi banjye bamfashije muri aya makuru, ndabakengurukiye. Ibiganiro by'amakuru yacu nakagaruka. Nge mwumvaga nari Mucyo Didier. Imana y'u Rwanda ibane namwe.